little kids, children are maturing up really fast. Yes. I have a theory as to why that's happening, but I want to hear your reason as to why that's happening. Okay. Why is that happening? Like, how are they like, நமக்கு எனக்கெல்லாம் 10வது 12வது படிக்கும் போது தெரிஞ்சதெல்லாம் 3வது படிக்கிற பையனுக்கு இப்போ தெரியுது. Definitely. இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கே ஃபோன் யூஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. So they're learning really fast and then, like you said, they're maturing up really fast. Why is that happening? I would straight up say internet, access to devices, and இதில் என்ன பிரச்சனைனா access to device கொடுக்காமலும் இருக்க முடியாது. See, if I'm a parent and if I have a child, the rest of the kids in the class have access to devices. So அவங்களுக்கு they have the ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பேரண்ட்டாக நான் பார்க்கும்போது என்னோட குழந்தைகிட்டையும் அந்த டிவைஸ் இருக்கணும்னு தான் நான் நினைப்பேன். பட் அந்த டிவைஸில் என்னென்ன சைட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது, சில நேரத்தில் ஒன் திங் தட் ஐ ஆல்வேஸ் see is எவ்வளோதான் கிட்ஸுமே வந்து தேர் நாட் லைக் கோயிங் இன் டு சர்டன் சைட்ஸ் ஆர் டு லேர்ன் ஆர் எனி திங். ஐ ஹேட் தீஸ் பாப்அப் ஆட்ஸ். I hate them from the bottom of my heart. As a teacher, எனக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது. ரைட், ஒரு லேர்னிங் சைட்லேயோ இல்லை ஒரு ஜென்ரலான ஒரு சைட்லேயோ what is a need for a pop-up site that is irrelevant to the site that is there? நிறைய ப்ரொஃபஷனல் சைட்ஸ்னா எல்லா சைட்ஸுமே நான் குறை சொல்ல போகிறது இல்லை. தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் சைட்ஸ் தட் மெயின்டைன். சாதாரணமாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஒரு அமேசானோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட், தட் இஸ் ஃபைன், ரைட், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் நிறைய இடத்துல தெர் ஆர் ஸோ மெனி irrelevant பாப்அப் ஆட்ஸ். லைக் ஒரு யங்ஸ்டருக்கு ஹீ வுட் நோ இது இல்லை, they are at least, நான் அவங்க உள்ளே போக மாட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். There are a lot of youngsters who are going into pop-up ads and ending up into a very bad situation. But at least அவங்க by choice பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். These kids, they're not doing it by choice. They are taken into a different site and they end up spending time there, reading a lot of things. நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. And அது வந்து how do we parental control போடலாம், எல்லாமே ஓகே. பட் how long are you going to sit with the kid and always look at what is being seen in the regulate பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். So இது வந்து it's put us into a very difficult situation. So the access to information is what's like causing this way too much. And one of the things that I've observed, like when I watch like parents like struggling with this, நான் சொன்னல நிறைய பசங்க பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு, எனக்கு ஒரு குட்டி நீஸ் இருக்கா. அவளுக்கு வந்து இப்போ I think she's 4 years old. அவ பேசுறதெல்லாம் என்னாலே அவகிட்ட பேச முடியறதில்ல. அவ என்னையே ஆஃப் பண்ணிடுவா அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க கிட்ட என்னென்னா, நான் அவங்கள பார்க்கும்போது, இந்த சின்ன பசங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ் அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுற மெத்தட்ஸ், அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன, நான் ஒரே ஒரு லைன் மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்க. 2024 ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு 2010 சொல்யூஷன்ஸை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. கரெக்ட். ஆனால் வந்து இதை வந்து இப்போ நான் சொன்னேன்னா நிறைய டைம் நான் அவங்களுக்கு சும்மா கைண்டாக சொல்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். உடனே வந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னா, ஓ நீ பெரிய ஆயிட்டியா பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் because there's like this widespread access to information. Like you go on the internet, you can basically learn anything. You can become anyone. And you can have, like, this is also scary. Like you can have multiple personalities on the internet. True. You can be one thing at school, you can be another person at home, and you can be a completely entire different person on a different site. இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பர்சனாலிட்டி வச்சிருக்கலாம், நீ ஸ்னாப்சாட்டில் ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஒருத்தர் ஒரு ஹியூமன் மாதிரி நீ போர்ட்ரே பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட். ஸோ த ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ரியலி it's growing and it's not going to stop. And நாம வந்து அதை ரெகுலேட் பண்ணுற பேரண்ட்ஸை, நாமன்றதில்ல, நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம மேலே இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ் அதை ரெகுலேட் பண்ணுற விதம், அவங்க கையாளுற அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். வாட் டு யூ திங்க்? ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட்ஸ் சேஞ்சிங் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே. பட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைண்டிங் இட் ஹார்ட் டு சே தட் இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்து அது பிகாஸ் being a parent, parental prideன்றதை விட being a parent is a huge responsibility, right? And இது வரைக்கும் முன்னாடி இருந்த ஜெனரேஷன்ஸில் எல்லாமே குழந்தைங்களை விட பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக எப்போவுமே தெரியும். Right. Parents will always have an upper hand with the kids. Yeah, because all of the information that the kids get are from the parents or the household people. அதனால அந்த நேரத்தில் it was fine for parents to think that what I say makes sense because அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க and all of that.
I think இப்போ current situationல I think parents should understand that it's okay to admit that you were wrong. இன்னைக்கு அது வந்து சில பேரண்ட்ஸ் அதை they are not taking it is what I would say. இன்னைக்கு என்னன்னா ஒரு பேரண்ட் தப்பாக ஒரு ஃபேக்ட் சிம்பிளான ஒரு ஃபேக்ட் பேரண்டல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் விடுத்துருங்க. ஒரு சிம்பிளான ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டை ஒரு பேரண்ட் தப்பாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா the child knows to go to the internet, cross check and say fact check பண்ணுறாங்க. இன்னைக்கு குழந்தைங்க அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க. Also teachers, right? Sometimes and it's not possible for somebody to be 100% right always. So இந்த இடத்துல வந்து இந்த parenting technique has to change where parents sit down with the child and say, see, இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், திஸ் இஸ் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், பிரிங் யோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டு த டேபிள், ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ், அண்ட் லெட்ஸ் see which one makes better sense. நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு வரேன், நீ உன்னோட இன்டர்நெட்ல என்ன படிச்சியோ கொண்டு வா. And that way I think the child will respect the parent way too much. But do you think that's happening? Like on a scale of like 1 to 10, how much do you think is happening? 3%, 4%. And do you think that's the problem? Like that's the reason behind why we see so many rebellious young people? That is not the only reason is what I would say. One of the contributing factors. One of the contributors, yes. சில டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் நீ உட்கார்ந்து பேசினாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வுட் பி பிகாஸ் see இந்த கிட்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான I don't know, we call them Gen Zs if I'm not wrong. They come up in a very different scenario, right? நம்ம எல்லாம் வந்து this was an internet thing a while back I think. நம்மளாம் லீவ் எழுதும்போது, லீவ் லெட்டர்ஸ் எழுதும்போது we give reason, we say ஒரு ஜாப்க்கு நான் இப்போ லீவ் போடுறேன்னா ஏன் போடுறேன், ரிக்வெஸ்டிங் பெர்மிஷன் எல்லாமே போடுவோம். இன்னைக்கு Gen Zs are very very different. I will not come to work today. எதுக்குன்னு கேட்டா that is my personal reason. You don't get personal inside. Reasons. You don't get inside. And partly பார்த்தா it does make sense. Right? உன்னோட working settingல you can take leave because of a personal reason. Anna, how you are putting it forward is where things are going wrong. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் they have a good thought process. They're smart. They're not fully bad. அப்படியே ஃபுல்லா bad. அந்த காலத்துல நாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம், நாங்க அது பண்ணோம். They are actually good. But அதை எப்படி put forth பண்றாங்க அப்படின்றதுல தான் we need a bit of tweaking அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I think it's the disconnect in communication, I think. Very much. They're trying to they are respectful, they're loving, they're smart. Yes. And the way that they communicate all of those things is different, and the way that our parents, our authority figures want to receive respect and respect is different. Yes. ஆனா இதுல வந்து I also would, இது வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிளான question. I might be wrong with my question. But இந்த Gen Z கிட்ட என்னோட question என்னன்னா, நீங்க வந்து நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. You can find out, navigate reasons for everything. அப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் இப்படி பிஹேவ் பண்றதுக்கு இதுதான் ரீசன் ஏன் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல? I think நம்மளால போய் எல்லா பேரண்ட்ஸையும் மாற்ற முடியாது. It is with the hands of the kids. So kids தான் பேரண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து see this is how I am learning, this is how நீங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றத I think every kid should take it in their hand. இன்னைக்கு கிட்ஸுமே they are not being respectful to their parents and putting forth their perspective also. உனக்கு என்ன தெரியுது, இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, I know better, அந்த ஆட்டிடியூட் இல்லாம you are smart நீங்க சொல்றீங்கல்ல, prove it. Sit with your parents and if you are really smart enough, change your parent. உன்னால முடியும், டெஃபினட்டா உங்களால முடியும். And அதையும் தாண்டி கேட்கலன்ற பட்சத்துல we cannot do anything. But have you given it a try is my question. Yeah, I think part of what's causing this to happen is there's arrogance on our part, on the children's part, and there's a little bit of I'm your parent, I'm not going to step down to you. We call it ego, right? Parental ego and arrogance on our part. நாமளுமே நான் ஒரு சொல்லுவேன், நான் எங்கள் தம்பிங்கிட்டலாம் பேசும்போது சொல்லுவேன், கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும், ஆனால் கான்ஃபிடென்ஸ் ஹியூமிலிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஆரகன்ஸாக மாறிடும். So confidence without humility becomes arrogance. So I think we have to be a little less arrogant. நீ எனக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிரும்னு நம்ம யோசிச்சாலும் நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. அதுவுமே arrogance விட அதுவுமே ஒரு ஈகோ தான். You don't want to let go of your I know it all attitude in front of your parents. உன்னோட parents தானே, why don't you go sit with them? We also should be open to the
fact, like the possibility that we might be wrong. Yes. And we are wrong most of the time. Like most often than we like to admit. And on their part, அவங்களும் வந்து okay, பையனா இருந்தாலும் like he's also smart. அவனோ he can also make valid points. And sometimes when I make like a off judgment, நான் ஒரு bad call பண்ணும்போது அவன் வந்து இல்லை இது வித்தியாசமாக பண்ணலான்னு சொன்னாலுமே அதை வந்து ஓகே நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேங்க நம்ம சரி பண்ணுவோம் நம்ம சேர்ந்து சரி பண்ணுவோம். ஸோ ஐ திங்க் லைக் ரெண்டு பக்கமும் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமுமே சேஞ்சஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்போ தான் ஜெல்லுன்னு ஆக முடியும். வாட் ஐ திங்க்.